Koks tavo vardas? Miglė. Antrėlė. Emilis. Milisent. Aringa. Ugnė. Kamilė. Kamilė. Ką tu išmokai? Išmokau piešti lygias linijas, sužinojau, kas yra kontrastas. Derinti visokias spalvas, maišyti jas. Buvo labai įdomu piešti. Visko išmokau. Kad sienoje galima nupiešti ne tik piešinius, bet ir visokias figūras. Sužinojau, kas yra kontrastas. Kaip spalvas derinti. Piešti su kitokiomis priemonėmis. Pasirinkti gerus teptukus. Su visokiam kempinėm bandėm. O kodėl patiko, kad lauke? Nes daug kas galės matyti. Geriau ant sienos dažyti negu ant lapo, nes ant sienos daugiau erdvės, o ant lapo labai mažai erdvės. Idėja tokia buvo, ne idėja, bet galvojau, kad čia nuspalvinu ant sienos. Ne, vis tiek tuščią sieną reikia nupiešti kažką. I think especially working with youth, it's just very important to be present with them and kind of, for me, I prefer to let them sort of direct the things. I build a curriculum, but I'm not really sticking to that. I'm kind of letting the kids direct it because that's just the way things are going to go. And I'm more interested in like figuring it out with them as we go because I think it's a lot more impactful to learn things based on the process that you determine yourself. So like I'm more so making like guidelines for them to work within than I am giving them like specific instructions of what to do. Sometimes that has to happen. I have to give specific instructions, but it's more so about these these sort of boundaries for them to that I think is pretty valuable. And a lot of what I'm learning that I'm really teaching is kind of mindfulness. It's like patience is a huge part of painting, and to be able to slow things down and think about what you're doing is not something that people do often, I don't think. And I think it's an important thing to learn, and with paints especially. I kind of, in my own practice, I always talk about this balance of gesture and constraint, which is like sort of freedom and also like, it's like intuitive freedom, but then also like critical thinking back onto your work, and we kind of experience that. We talk about it a little bit, but I more so just want them to explore it physically, which is what's happening. So a lot of it is kind of letting ourselves go and making these marks and then looking back onto it and coming back to it and constraining those marks with more paint and building something that works out of that sort of creative freedom from the beginning. Norėčiau, kad daugiau tokių šis projektų būtų kaip centro vaikai, ne vien mes, bet ir kiti centro vaikai irgi pieštų ant sienų, kad atvažiuotų irgi iš šalies menininkų irgi padėtų kažką nupiešant ant sienos. Šis projektas labai patiko, kadangi ant sienos tapai ne kiekvieną dieną. Iš pirmo karto čia buvau, bet vis tiek labai patiko. Tu gali susikoncentruoti, išmokti kažką naujo ir papuošti Šančius.